I am at Larkin Plaza, right by the Metro North train station, across from the motor vehicle. Major water overflow here at this location. Let me show you how the place looks like. Some businesses are, getting water inside on the basement. The river is kind of overflowing. The city is here putting sandbags at the entrance. Look at the garage. Right here, downtown Yonkers, by the Metro North. A la gente que habla español preguntando qué está pasando, mire, agua de río que está subiendo y llenando las calles, algunos carros ya parados allá en el medio. Los trabajadores de la ciudad allá tratando de poner bolsas de arena a la entrada de ese parqueo. La agua ya casi llegando al Starbucks Café y otros sitios. Esto es un problema,